पिछली लहर में हमने इंटेंसिव केयर यूनिट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस की थी। हम जब यहाँ पे अस्पताल में आए थे तब यहाँ पे केवल 6 बेड इंटेंसिव केयर यूनिट के थे और इस कारण से हमें पेशेंट्स को मैनेज करने में भी बहुत समस्या हुई। यह समस्या हमने राज्य सरकार तक पहुँचाई, जिसकी वजह से हमें एक 20 बेड की इंटेंसिव केयर यूनिट और तीसरी लहर को देखते हुए, चूँकि तीसरी लहर में बच्चों को भी समस्या आ सकती है, इस कारण से एक न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की भी घोषणा की राज्य सरकार ने और ये टर्न की बेसिस पे की गई है। इस टर्न की बेसिस की वजह से कई हमें बहुत फ़ायदे हुए। सबसे पहले तो जो क्वालिटी है वो बहुत ही उत्तम किस्म की यहाँ पे हमारे यहाँ बनी है। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ही कम समय में ये तैयार हो गई। जो सामान हमारे यहाँ पे आया है, जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की है वो अत्यंत ही उत्तम किस्म की है। सामान बहुत अच्छे किस्म का आया है और इतने कम समय में कंपनी ने हमें बना के दी है टर्न की बेसिस पे। उसके लिए मैं कंपनी को भी साधुवाद देता हूँ और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार की इतनी अच्छी इंटेंसिव केयर यूनिट और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हमें प्रदान की। इस इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे पास में 20 बेड है। न्यूनेटल आईसीयू में हमारे पास में 10 बेड होंगे। प्रत्येक बेड पे हमारे पास में मॉनिटर है, जिसमें से 5 तो अत्यंत ही उत्तम किस्म के मॉनिटर हैं और 15 जो है वो साधारण किस्म के मॉनिटर हैं। 10 हमारे पास में इसमें वेंटिलेटर है और 5 हमारे पास में इसके साथ 10 हमारे साथ में बाइपैप है। सारे सिस्टम को हमने सेंट्रल मॉनिटरिंग से भी जोड़ रखा है, जिसकी वजह से हमारे को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे पास में इस इंटेंसिव केयर यूनिट में जो ECG मशीन्स हैं, जो CR सिस्टम है इमीडिएटली एक्सरे वगैरह करने के लिए, ये सब भी हमारे पास सारी सुविधाएं हमारे पास में रहेगी। ABG मशीन है ताकि इमीडिएटली ब्लड गैस एनालिसिस कर सकें, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट पेशेंट की सेवा कर सकें। बाड़मेर जैसे रिमोट प्लेस पे इस प्रकार के इंटेंसिव केयर यूनिट होना और इस प्रकार के न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होना एक वरदान से कम नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की जो एक 5 स्टार ICU और NICU बनी है, इससे यहाँ के रोगियों को बहुत ही बेनिफिट होगा और यहाँ के रोगियों को अब अहमदाबाद और जोधपुर नहीं भागना पड़ेगा। टर्न की बेसिस पे जो कार्य कंपनी को दिया गया है, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस भी आने वाले 3 या 5 साल तक फ्री रहेगी, जिससे हम अनवरत बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम क्रिएट हुए हम काम कर सकें। Good morning. Myself Jay Kotak from Aparama Engineering, Ahmedabad. So today I am here to share my experience about this whole journey of ICU and NICU. So first of all, I can say that this project is full of excitement, full of experience and full of learning for me. Because initially
when I came to visit to site, I was like, it was impossible because I don't know what was my next step, and I was totally confused. Like, the first challenge for me is location. Location itself is a big challenge because Barmer is a remote area, and there is so much difficulties to select the vendors and reach to our satisfaction and to give the zero level, micro level satisfaction work. So when I came to Barmer, I don't know I could survive till the last day of my project or not. But yeah, by the God grace and with the support of my Aparame team, and especially Chetan sir and Saurabh sir, the motivation and guidance which they give me, I was like, impossible is itself converted into I am possible. So I was so blessed that I have a guidance like these sirs, and they teach me small things, and they give me a motivation, constant motivation, that how this project is completed and what was the next step for this. So finally, we start the project. So movie begins, and we all know there should be some action in every movie. So the first challenge when we start our project is layout. We almost changed layout 30 to 32 times because we could not able to reach the doctor satisfaction. They want the ICU flow, initially doctor room and changing room, and they need a proper ICU flow. So we have to work again and again. We have to constantly discuss with our architecture, engineers, and all our teams, and we are like, we have to give our 100%. So the flow which we want to give after so much changes, at the last, after 30 to 32 changes, we reached to the final layout, and at the end of the day, principal sir was like, yeah, this was the layout what we want, and he was highly appreciated, and he was like, you can go and proceed with this layout, and I am highly satisfied. So after the approval of our layout, we start our project implementation, and with the help of our Aparame team and our colleague who came here to assist me, like Jigar, Parth, they all are so hardworking, so dedicated to this project inside. They never show time and anything. We almost spent 15 hours in our site. And main thing is, labor is almost every place labor is work until 5 o'clock. But at Barmer, at our side, we doing work day and night. So labor will also cooperate up to the 11 o'clock. So I can say that what was the planning which I can make in our mind. So for that planning and that construction, Parth, Jigar, they are the strong pillars, and they help me to reach up to this level, so we can conclude this project within a 45 days of time period. We completed our project not in 45 days, just 40 days. We complete all our architecture, interior, civil work, machine, installation, demo, everything we are completed in just 45 days. So we are proudly say, right now we are at the stage of handover. No things is left to complete this project. And the main thing is, we get a very much appreciation from the PMO sir, from the principal sir, and all the other HODs. They are highly appreciable, and they are highly satisfied with our micro level excitement, micro level work. So Aparame is company, we can say, who are pioneer in giving excellence work. We are never compromising quality, we are never compromising in quantity of our materials, quality of our machineries, quality of our vision. So main thing we focus in this project is small architecture and interior works. We can focus in minute things, so we can give this ICU and NICU 5-star hospital look. So basically, this is not the government hospital. Now, if anybody visits this hospital, they proudly say that this is a corporate hospital in which patient give 110% facility in all the ICU and NICU, both the sides.
So at last, I can say our biggest achievement is we reach what we vision, what we decide, and we completed our work within a 40 days with perfect, accurate, excellence work. So, principal sir and all the other HODs and all our team members is highly supportable, and they constantly give motivation to us. And at the end of the day, we reach the stage where we can proudly say that Aparama Engineering reached to its level of excellence, and we are proudly say that we are conclude this project at 100% supremacy level. So thank you. Jai Hind.